are going to die, so whatever sin we commit, what is the great punishment we are going to get? மகாராஜா பரீட்சர் ஒரு சத்திரி. மிகச்சிறந்த சத்திரியர் அவரு. But Maharaja Parishit was a great Kshatriya. சத்திரியர் என்ற முறையில் பிராமணர்களோட அந்த அறிவுரைகளை கேட்டு அவங்க ஆட்சி புரியணும். As a Kshatriya, they should listen to the words of Brahmana and they should rule their kingdom. ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு 7 நாளில் இறந்து போயிட போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இது மாதிரி Krishna devotee. ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தது. 7 நாட்குள்ளே நீங்கள் இறந்து போயிடணும் அப்படின்ற விஷயம். But knowingly or unknowingly, this thing happened in his life that within 7 days he got a notice that he is going to die. அந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை சொன்னப்போ 7 நாள் 7 இரவு அன்னம் ஆகாரம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப உன்னிப்போடு அந்த பாகவதத்தை சுகதேவ் பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்டார். In that place, when Sukadeva Goswami told about Srimad Bhagavatam, without drinking water, without eating any food, continuously for 7 days and 7 nights, Parishit Maharaj listened to the Bhagavatam discourse. அந்த இடத்துல பரீட்சித் மகாராஜா மட்டும் இல்லை, மற்ற முனிவர்களும் ரிஷிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் எல்லாரும் இருந்தாங்க. அவங்களும் அதே கவனத்தோட தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. In that place, not only Parishit Maharaja, all other jnanis, yogis, rishis were present. They were also listening to this discourse very attentively. ஆனால் நம்ம ஒரு மணி நேரம் இல்லை 1.5 மணி நேரம் பாகவதம் கேட்கனாலே நம்ம தூக்கம் வந்துடும், சோர்வு அடைஞ்சிடுவோம். But for people like us, if we have to listen to Srimad Bhagavatam for 1 hour, in that short time span itself, we will feel sleepy and we will feel tired. ஒருவேளை சுகதேவ கோஸ்வாமியே பாகவதம் பேசினாலும் நம்மளுக்கு இந்த நிலைமை இருக்கக்கூடும். Even if Sukadeva Goswami comes before us and discuss about Srimad Bhagavatam, we will be in the same level only. ஏன்னா முந்தைய வகுப்புல நம்ம கேட்டறிஞ்சோம் அந்த இடத்துல பேசுபவருக்கும் தகுதி இருந்தது, அது கேட்பவருக்கும் தகுதி இருந்தது. Because in last class we came to know that when this Bhagavatam discourse was given, the speaker also had the qualification and the listener also had the qualification. நம்ம எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் பக்திக்கு வரலாம் அந்த நிலையில தான் நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கோம். அதனால பாகவதம் கேட்கறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மள சாத்விக் குணத்தில் நம்மள வற்புறுத்துது. Irrespective of the guna in which we are present, we can come to bhakti. Like that only we all have come to bhakti. So when we listen to Srimad Bhagavatam, we are forced to be in sattva guna. நம்ம இந்த போதிக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால போதிகமான விஷயங்களை எவ்வளோதான் கேட்டாலும் நம்ம சோர்வடைய மாட்டோம். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் சினிமா பார்ப்போம், மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம கேட்டு அறிவோம். ஆனால் ஆன்மீகமான விஷயங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் கூட நம்மளால உட்காந்து கேட்க முடியாது. Because we are in this material world, even when we focus on these material things like cinema for 2 to 3 hours, we will not get tired. But instead, if we are asked to listen to spiritual things, even for a short span of half an hour, within that half an hour, we will become tired. நைட்டெல்லாம் உருண்டு பருத்தாலும் நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது. ஆனால் ஜபா பேக் எடுத்து 2 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணும்போது நல்லா தூக்கம் வந்துடும். Even when we try to sleep during night time, we will not get sleep. But when we start chanting using the japa beads, within 2 rounds we will fall asleep.
சரி, இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள போதிகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So from this we can understand the difference between spirituality and material things. எந்த குணத்திலிருந்து வேணாலும் நம்ம பக்தியை பண்ணலாம், ஆனால் பக்தியை சரியான முறையில் நேர்த்தியாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய எண்ணங்களை சாத்விக் குணத்தில் வச்சுக்கணும். We can do bhakti in any guna, but to do bhakti perfectly and correctly, we should keep ourselves in sattva guna. இந்த உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, நம்மளோட புலன்களோட அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யாமல் அதை நம்ம கட்டுப்படுத்துறது. The most difficult thing in this world is trying to control our senses without feeding the requirements of our senses. இந்த உடம்பில் இருக்கிற இந்த புலன்கள் எதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த பௌதிக விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான். The senses in this material body is created for enjoying these material things. அப்படிப்பட்ட அந்த புலன்களை மனம், புத்தி, அகங்காரம், ஐம்புலன்கள், தொடு உணர்வு, பேசும் உணர்வு, கேட்கும் உணர்வு, பார்க்கும் உணர்வு, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புலன்கள் தான். இதுங்களை கட்டுப்படுத்துறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. Mind, intelligence, false ego, 5 gross senses, 5 subtle senses, all these are senses. So controlling these senses is not an ordinary thing. 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாதகமான சூழ்நிலைகள் இருந்தபோது கூட மகா யோகியான மகா பக்தரான அர்ஜுனர் கூட சொன்னார், காற்றை கூட நான் கட்டுப்படுத்திடுவேன், இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. 5000 years ago the situation was favorable, but even in that situation a great yogi and a great devotee like Arjuna declared that he can control even the wind, but he was not able to control his own mind. அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி யோகம் செய்கிற சாதகமான சூழ்நிலை இருந்த அந்த காலத்திலே மக்களை இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது எளிதாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு. In that time period, controlling the mind and doing yoga, all the circumstances were favorable for doing this activity, but even when they are favorable also, people were finding it very difficult to control their mind and senses in that time period. பெருகி வரும் கலியுகத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலையும் ஒரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு பௌதிகமான அந்த கவர்ச்சிகள் நிறையவே வளர்ந்துட்டே இருக்குது. There is nothing more to say about the increasing effect of Kali Yuga. Each and every moment, each and every second, we are being attracted towards many material things. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பக்தன் தன்னோட மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தின அந்த திறமை இப்போ இருக்கிற பக்தர்களுக்கு ரொம்ப கடினமாகவே இருக்குது. 50 years ago, a devotee was able to control his mind and senses. The same capacity is not being found in present day devotees, and they are finding it very difficult to do the same. காலங்கள் பெருக 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 கவர்ச்சிகள் அதிகமாயிட்டே இருக்குது. இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்கிறது? As time passes by, the attractions keep on increasing. So how can we protect ourselves from these attractions? சரி, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னாலும் அங்கத்திலும் பிரச்சனை இருக்குது நம்மளுக்கு. Okay, if we decide to leave everything and go to forest, there also we are finding some problems. ஏன்னா பௌதிக உலகன்றது முழுமையாக இருந்தது தான். அதனால் காட்டுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க நம்மளுக்கு நிச்சயம் இல்லை. நம்ம காட்டிலே தனியாகவும் இருக்க போகிறோன்றது நிச்சயம் இல்லை. Material world includes forest also, so there is no guarantee that nobody will come and distract us in the forest, and there is no guarantee that we will be in a secluded place in a forest. ஸோ கடினமான வழிமுறை மூலிமா நம்மளோட புலன்களையும் நம்மளோட மனதையும் நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. By using difficult process, we cannot control our mind and senses. ஆனால் இந்த புலன்களையும் மனதையும் நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வேறொரு வழி இருக்குது. But there is another way to control this mind and senses. ஒரு முற்றும் உணர்ந்த யோகி பார்த்தீங்கன்னா தன் கூட இருக்கிற சக யோகியை விரும்ப மாட்டார். A fully renounced yogi will not have any sort of attraction or affection towards another yogi. என்ன சாப்பிட்டியா, தூங்கனியா, எப்படி இருக்க, எதுவும் கேட்க மாட்டார் அவரை. ஏன்னா அவர் மேலே எந்த பாசத்தையும் ஒரு வளர்த்துக்க கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார். He will not even inquire the other person whether he has taken food, how is he, because he will be very cautious that he should not develop any sort of attraction or affection towards the other person. ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற யோகி மேலே தான் அந்த பட்டுதலை வளர்த்துக்கிட்டா அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் நான் முன்னேறாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்.
He knows very well that in case if he develops attachment towards the yogi who is beside him, that also will be a thing which stops him from improving in this yoga process. இந்த கலியுகத்தில் இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு வழி ஒன்று இருக்குது. To control this mind and senses, there is a best way available in this Kali Yuga. நம்மளால் பார்க்காம எடுக்க முடியாது, கேட்காம எடுக்க முடியாது, பேசாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த 3 விஷயத்துலையும் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கலாம், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசலாம். We cannot live without seeing, we cannot live without hearing, we cannot live without speaking. But we can see Krishna's picture, we can hear about Krishna and we can speak about Krishna. நம்மளால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. அந்த சாப்பாடு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கலாம். We cannot live without eating, so we can offer the food to Krishna and we can accept the food as Krishna's prasadam. நம்மளால் எதையுமே யோசிக்காமல் இருக்க முடியாது. நம்ம கிருஷ்ணனோட லீலைகளை யோசித்து அதிலோட அதோட பிரமிப்புகளை நம்ம பாராட்டலாம். Even for a moment we cannot stop our thinking process, so we can think about Krishna's pastimes and we can involve ourselves in the pastimes of Krishna. அறிவு வளர்த்ததுக்காக நம்மளால் எதையும் படிக்காமல் இருக்க முடியாது. அதனால் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற நூல்களை நம்ம படித்து நம்மளோட அறிவை வளர்த்துக்கலாம். To increase our knowledge, we should read something, so we can read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and increase our knowledge about Lord Krishna and his pastimes. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட புலன்களை நம்ம நிறுத்தலை, மாற அதை திசை மாற்றுறோம். We should understand a particular thing in this case. We are not trying to stop our senses from all its activity. Instead, we try to change the direction in which the senses are working. We are engaging the senses in Krishna's devotion. சரிங்க, நான் கிருஷ்ணர் மேலே என்னோட புலன்களை திருப்புறதுனால என்ன நன்மை எனக்கு கிடைச்சிட போகுது அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். Someone may ask that if we engage senses in Krishna's service, what is the benefit I am going to get? இந்த உலகத்திலே எனக்கு பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே, அவங்க மேலே என்னோட கவனத்தை நான் திருப்பிக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். One may think that even in this world I have many people whom I like very much, so I can focus on them. No, why should I focus on Krishna? Likewise one may think, எனக்கு இந்த நடிகரை பிடிக்கும், இந்த விளையாட்டு வீரரை பிடிக்கும், இந்த அரசியல்வாதியை பிடிக்கும், இந்த ஊர் தலைவர் யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு பிடிக்கும், அவங்க மேலே என்னோட கவனத்தை நான் திருப்பிக்கலாமேன்னு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். One can think that I like this player, I like this cine actress, I like this politician, so why can't I focus on these people since I like them? Likewise one can think. நம்ம ஒரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மக்களுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Here we should understand one thing, we should understand the difference between Lord Krishna and ordinary people. சாதாரண மக்கள் அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி ஆயுட்காலம் தான். இந்த ஆயுட்காலம் முடிஞ்ச இந்த மாதிரி இறந்துட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு போயிடணும். பட் ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு இறப்புன்றதே கிடையாது. அவருக்கும் அவரோட உடலுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. Ordinary people are like us only. After this birth, they have to leave this body during the time of death and they have to go to another body. But Lord Krishna is different from these mortal beings. Lord Krishna and his body has no difference. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யார் மேலே நம்ம பட்டுதல் கொண்டு அவங்க மேலே கவனத்தை செலுத்தினாலும் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே தான் நம்ம பிறக்க வேண்டிய நிலைமை நம்மளுக்கு ஏற்படும். If we develop attachment towards any person living in this material world and if we show affection towards them, definitely we should take birth in this world once again. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக லோகத்திலையும் இருக்காரு, நம்ம கூடவும் இருக்காரு, மிகச்சிறந்த கடவுள் அவர். அதனால் கிருஷ்ணர் மேலே நம்மளோட கவனத்தையும் நம்மளோட புலன்களோட அந்த ஆசைகளையும் நம்ம திருப்பும்போது நம்ம உன்னத லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறோம். But Lord Krishna is present in spiritual world as well as in this material world inside our hearts. So if we focus on Lord Krishna and develop attraction and affection towards Lord Krishna, we will definitely reach spiritual world. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட புலன்களை நம்மளால் கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அது நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே திசை மாற்றி கிருஷ்ணர் கூட நம்ம வாழும்போது ரொம்ப எளிமையாக்கப்படுது. From this we can understand one thing, controlling our senses is very very difficult,
But when we try to engage the senses in Krishna's service and when we try to focus on Krishna, then our life becomes perfect. சாதாரண யோக முறையில் புலன்களை முழுமையாக நிறுத்துறதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. There's a big difference between this process and ordinary yoga process where we try to stop the functions of all senses. நம்ம சாதாரண யோக முறையில் 90% நம்மளோட புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை நம்ம அதில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டாலும் அந்த பலன் முழுமையாக கிடைக்காது நம்மளுக்கு. In ordinary yoga process, if we achieve 90% perfection in controlling the senses and if we fail by 10% also, we cannot fully enjoy the results of that process. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் ஆரம்ப நிலையில் வர நம்மளுக்கு புலன்களை முழுமையாக கிருஷ்ணன் மேலே ஈடுபடுத்த முடியாமல் போகலாம். ஆனால் நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் அந்த முயற்சிக்கும் பலன்கள் இருக்குது. But when we come to Bhakti Yoga, in the initial stages, we may not fully engage our senses in Krishna's service. But if we keep on trying, even that attempt also will give fruitive results to us. ஸோ சாதாரண யோக முறைன்றது ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி. நீங்கள் ஆன்சர் தப்பாக எழுதுனா ஃபுல்லாக தப்பு தான் போட்டுடுவாங்க உங்களுக்கு மார்க்கு. Ordinary yoga process is like a science exam. If we write a wrong answer, that entire answer will be marked as wrong and we will be awarded 0 marks for that. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணித பாடம் மாதிரி. நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த சம்மு போட்டுட்டு கூட ஆன்சர் தப்பாக இருந்தால் கூட ஸ்டெப்ஸுக்கு மார்க் போட்டுடுவாங்க. But Krishna Bhakti is like a max exam. In a max exam, even if the answer is wrong, teacher will give step marks. Likewise, in Krishna Bhakti, even if we don't achieve perfection, whatever stage we are in, we will get the benefit for that. ஸோ அதனால் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தாலும் முதிர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் நம்மளோட பக்திக்கு ஒரு இழப்பும் கிடையாது கிருஷ்ண பக்தியில். So in Krishna Bhakti, even if we are in beginning stage or if we reach the perfected stage, there is no loss for us in Krishna Bhakti. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம மகாராஜா பரிசுக்கு மாதிரி வீடு வாசல் குழந்தை மனைவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கங்கை கரைக்கு வந்துட்டு சொல்லலை. மாறாக நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நம்மளோட புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்லித்தரோம். We are not instructed to leave our family, our belongings and come to river Ganges bed like Parshit Maharaj. Instead, we are advised to be in our own position, be in our own home and involve our senses in Krishna's service and do Krishna Bhakti. அதனால் பக்தின்னு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5வது வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவன் அவனோட வாழ்க்கையோட இலக்கு என்னன்னு கேட்டால் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். Since we are in the beginning stage of Bhakti, we should understand one thing. If we ask a 5th standard boy what is his ambition in life, he will say that he wants to become a doctor, he wants to become an engineer. Likewise, he will say something. ஆனால் அந்த பையன் இன்ஜினியரிங் புத்தகத்தையோ டாக்டர் புத்தகத்தையோ அப்போ படிக்க மாட்டான். But that boy would not have read the books of engineering or the books of medicine in that time period. அதே மாதிரி தான் பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்ம சில குறிக்கோள்களை நம்ம வச்சுன்னு இருக்கலாம். நான் கிருஷ்ணருக்கு இந்த முறையில் சேவை செய்யணும், இந்த ரசபாவத்தில் நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைகளை நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆனால் அது சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களை அந்த நேரத்தில் படிக்கக்கூடாது நம்ம. Likewise, when we are in the initial stages of Bhakti, we can have some desire to serve Krishna in a particular rasa, in a particular way. But since we are in the beginning stages, we should not read the books related to that particular rasa in that beginning stage. எப்படி அந்த 5வது படிக்கிற மாணவனுக்கு அந்த நேரத்தில் டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரி எல்லாம் புரியாதோ அதே மாதிரி தான் பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற நம்மளுக்கு பகவானோட அந்தரந்த நிலைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு புரியாது. A 5th standard boy will not understand advanced maths like differential calculus. Likewise, we are in the beginning stage of Bhakti, so in that stage we cannot understand the intimate pastimes of Lord Krishna. அதனால தான் சில பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தியிருக்காரு, ஸ்ரீமத் பாகவத்தை ஒரு காண்டமாக நம்ம படித்து முன்னேறி தான் 10வது காண்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு. For this reason only, Prabhupada has emphasized that we should start reading Srimad Bhagavatam from 1st canto and we should gradually complete every canto and reach the 10th canto. நம்மளோட மனதானது எப்பவுமே பௌதிகமான ஒரு விஷயம்தான், அது பௌதிகமான விஷயங்களை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கும்.
Our mind is a material thing. Always it keeps thinking about material things. ஸோ அதனால் நம்ம கிருஷ்ணோட லீலைகளை நினைக்கும் போது மனது வந்து சுத்தமாகுது. When we think about the pastimes of Lord Krishna, our mind becomes purified. ஸோ அதனால் நம்ம மனதோட உதவியால் நம்மளோட அந்த அந்தஸ்தை வந்து நம்ம உயர்த்திக்கணும். With the help of our mind, we should increase our position. நம்ம ரகனுக பக்தி பயிற்சி செய்கிறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தை முன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம மனதளவில் நம்மளுக்கு செய்யக்கூடாத விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அதெல்லாம் ஆபத்தில் போய் முடிஞ்சிடும். Thinking that we are doing Raganuga Bhakti and in mind level, if we involve in activities which are forbidden, that will become a great danger for us. ஏன்னா அந்த மனதளவில் பக்தி செய்கிற தொண்டுன்றது பாவநிலையை அடைஞ்ச பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் மகாபிரபு பரிந்துரைச்சிருக்காரு. Mahaprabhu only instructs about this mind level bhakti to the people who are in Bhava stage. ஆனால் சாதாரண நிலையில் இருக்கிற எனக்கும் மனதளவில் இருக்கிற பக்தி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ட நம்ம பகவானோட லீலைகளை நினைக்கலாம். ஆனால் அதில் பங்கேற்றுக்கிறதுக்கு நினைக்கக்கூடாது. If we are in ordinary level and if we want to do bhakti in mind level, we can think about the activities and leelas of Lord Krishna, but we should not be eager to participate in that activities. அதில் பங்கேற்றுக்கணும்னு நினைச்சா கூட அந்த விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்மளோட குரு கிருஷ்ணா மற்றும் குருசிட பரம்பரை கட்டுப்பட்டு நம்ம இருக்கணுன்ற பணிவு நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருந்திருக்கணும். Even if we want to participate in the pastimes of the Lord, we should follow our Guru Sishya's Parampara and we should follow the rules given by the Acharyas and we should always abide by the rules. அவங்கள தாண்டி நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அபராதத்தில் வந்துடும். If we try to overrule these Acharyas and if we try to do something apart from their words, beyond their words, then that will result as an aparatha for our activity. ஸோ அதனால் நம்ம பக்தி செய்கிறப்போ வர இந்த உப விளைவுகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை நம்ம ரொம்ப கவனத்தோடு தவிர்த்துடணும். So the byproducts of while doing bhakti, those byproducts we should be avoided very carefully. Thank you. Hare Krishna. Any questions? Prabhu, any online question? Hare Krishna Prabhuji, no questions Prabhu. We have around 50 devotees in all channels Prabhu. Hare Krishna. Yantra Sri Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tai Gaura Pramanandi.